Meine Frau hat Michigan mit einem Kollegen betrogen. Also habe ich ein Geschenk gemacht, das ihre Affäre vor allen enthüllt. Ich hat nie gedacht, dass der Versuch, mein Ehe zu retten, zur raffiniertesten Fall worden wird, die meine Frau mir je gestellt hat. Aber manchmal findet einen die Wahrheit auf die Unerwartetst und zwingenen, sich eine Realität zu stellen, der man sich nie stellen wollt. Mein Name ist Galvin. Ich bin 26 Jahre alt und Arbeit in der Technologiebranche, which mir in den letzten 4 Jahren ein stabil Karriere aufgebaut habe. Ich dacht, ich hat alles im Griff. Einen guten Job mit guten Sozialleistungen, ein liebevoll Frau und ein meiner Meinung nach stabil Ehe, die jedem Sturm standhalten wird, denn das Leben uns entgegenwarf. Martha, meine Frau, ist 23 und arbeitet in einer trendigen Bar in der Innenstadt, wo den jungen Berufstätigen der Stadt Cocktails serviert. Als ich vor 3 Jahren kennenlernt, war genau das, was ich mir von einer Partnerin wünscht. Sie war schon, intelligent, charmant, und hat dies magnetische Persönlichkeit, die Menschen wie machten zum Licht ansog. Alle, die Martha kennenlernten, hielten für die perfekte Frau, lustig, versorglich, hilfsbereit und unsere Beziehung treu ergeben. Sie hat die Gabe, jedem das Gefühl zu geben, etwas Besonderes zu sein, wenn mit sprach, und ich fühlt Michigan unglaublich glücklich, der Mann zu sein, denn zum Eriten Außerwelt. Wir waren seit 2 Jahren verheiratet, und bis vor 3 Monaten glücklich feststellen, dass wir ein dieser seltenen, unerschütterlichen Henferten über die man Lieder schreit. Wir lachten zusammen, planten unsere Zukunft und unterstützten uns gegenseitig bei allen Herausforderungen. Martha war mein best Freundin, mein Vertraut, mein Partnerin im wahrsten Sinn des Wortes. Ich vertraut vollkommen und stellt ihr Loyalität oder Engagement für unser gemeinsames Leben in Frage. Ich war so sehr in verliert, dass mir die Möglichkeit eines Verrats nicht einmal in den Sinn kam. Vor 3 Monaten zogen wir in eine neue Wohnung am anderen Ende der Stadt, nachher in Marthas Arbeitsplatz und weiter weg von meiner Familie. Es sollte ein Neuanfang werden. Ein Chance, unsere eigene Kleinwelt aufzubauen, fernab von äußeren Einflüssen. Die Wohnung war perfekt, modern, geräumig, mit viel Tageslicht und Blick auf die Skyline der Stadt. Wir verbrachten Wochen damit, gemeinsam alles einzurichten, mobil auszusetzen, Wanda zu streichen und es wohnlich zu machen. Ich dacht, wir würden gemeinsam etwas Schönes schaffen etwas, das für die Ewigkeit bestimmt ist. Doch fast unmittelbar nach unserem Einzug begann sich Martha zu verändern, zunächst subtle, dann aber unübersehbar. Die Frau, die Michigan früher immer begeistert und begrüßt hat, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, wirkt plötzlich abgelenkt, distanziert, fast genervt von meiner Anwesenheit. Sie begann, länger bei der Arbeit zu bleiben, weil die Bar angeblich voller als sonst und das zusätzlich Trinkgeld brach. Als dann nach Hause kam, war müde, gereist und hat überhaupt kein Lust, seit mit den anderen zu verbringen. Unsere körperliche Beziehung, die immer leidenschaftlich und häufig gewesen war, verschwand praktisch über Nacht. Martha hat immer ein Ausrede parat. Sie war zu müde von der Arbeit, zu gestresst wegen des Gelds, zu überfordert vom Umzug. Wenn ich versucht, Intimität zu initiieren, want sich oder mit mir ein schlechtes Gewissen, weil ich es überhaupt versucht. Sie gab mir das Gefühl, egoistisch zu sein, als word ich zu viel von jemandem verlangen, der offensichtlich mit anderen Problemen zu kämpfen hat. Die emotionale Distanz war noch schmerzhafter als die körperliche Zurückweisung. Martha erzählt mir nicht mehr von ihrem Tag, fragt nicht mehr nach meinem Tag und beteiligt sich nicht mehr in den langen Gesprächen, die wir früher über alles und nichts geführt hatten. Sie war körperlich anwesend, aber emotional abwesend, als word nur so tun, als wär eine Frau, waren der Geist und hers ganz woanders waren. Als ich versucht, dies Veränderungen anzusprechen,
reagiert Martha defensiv und enklagend. Sie sagt mir, ich sei zu bedürftig, zu kontrollieren und bin sprich, ihr seid und aufmerksamkeit zu sehr. Sie sagt, ich verstand den Druck, unter dem sie bei der Arbeit stehe. Nicht, ich werde sie in dieser schwierigen Übergangsphase nicht unterstützen. Jeds Gespräch über unser Beziehungsproblem wird irgendwann zu meiner Schuld, zu meinem mangelnden Verständnis, zu meiner Unfähigkeit, den Freiraum zu geben, den sie braucht. Wenn ich jetzt zurückblick, ist mir klar, dass mein Vorschlag einer Paartherapie wahrscheinlich der Moment war, in dem Martha begriff, dass ich mir ernsthaft Sorgen unserer Beziehung macht. So viel Sorgen, dass ich mir Hilfe von außen sucht. Damals gehen der logischst Schritt zu sein. Wir hatten offensichtlich Schwierigkeiten, allen effektiv zu kommunizieren, und die Distanz zwischen uns wird trotz meiner Bemühungen täglich größer. Ich war fest davon überzeugt, dass uns die Unterstützung einer neutralen dritten Person bei unseren Gesprächen helfen konnte, die Ursachen unserer Probleme zu identifizieren und die Strategien zu entwickeln, sie gemeinsam zu lösen. Ich erinnere Michigan, wie ich sorgfältig überlegt, wie ich das Thema ansprechen sollte. Ich wartete auf einen ruhigen Abend, an dem Martha entspannt workte und wir nicht gerade mitten in eine unserer immer häufigeren Spannungsphasen steckten. Ich ging behutsam in die Sache heran und betont, dass ich in unserer Beziehung investieren wollte, dass wir beide es verdienten, gemeinsam glücklicher zu sein, und dass es ein Zeichen von stark als von Versagen war, Hilfe zu suchen. Ich sprach über die Therapie als Chance zur Weiterentwicklung, als Chance, besser zu lernen, wie wir uns in schwierigen Zeiten gegenseitig unterstützen können. Martha's Reaction kam prompt, und war brutal in ihrer Ablehnung. Sie lehnt die Idee nicht nur ab. Sie attackiert sie mit einer Vehemenz, die Michigan völlig überrumpelt. Ihre unmittelbare Reaction bestand darin, Therapie als etwas für gebrochen Menschen darzustellen, die ihr Leben nicht allein meistern können. Als war die Such nach professioneller Beratung ein Geständnis persönlicher Unzulänglichkeit und nicht ein reifer Umgang mit Beziehungsproblemen. Sie verdreht die Augen, als ich es erwähnt. Sie verdreht wirklich die Augen, als war ich ein Kind, das etwas Laterliches vorschlägt. Wir brauchen keine Therapie, Galvin, sagte sie in einem Tonfall, der mir das Gefühl gab, unglaublich naiv zu sein. Wir gewonnen uns nur in den Umzug. Jeds paar macht mal schwierig seit endurch. Die Art, wie sie sagt Normalcy macht deutlich, dass sie mein Sorgen für alles und ihr als normal hielt. Sie waren übertrieben, dramatisch, das Produkt einer Person, die mit normalen Beziehungsquanken nicht klarkommt. Sie betont weiterhin den finanziellen Aspekt und weist darauf hin, dass Therapiesitzungen Geld kosten würden, das wir für und ihr Dinge ausgeben konnten, Geld, das wir besser in unser gemeinsam Zukunft investieren konnten, als damit zu verschwenden, mit einem Fremden über Probleme zu sprechen, die wir selbst lösen konnten. Die Ironie ihres Gesprächs über unsere gemeinsame Zukunft während ich bereits ein Beziehung zu jemand anderem aufbaut, ist mir später nicht entgangen. Aber damals gehen ihr Argument vernünftig genug, Michigan mein eigens Urteil hinterfragen zu lassen. Was Michigan meistens dort, war nicht nur ihr Ablehnung der Idee, sondern auch, dass sie mir das Gefühl gab, dumm zu sein, weil ich sie überhaupt vorgeschlagen hat. Sie hat das Talent, ihr Perspektiv so offensichtlich richtig erscheinen zu lassen, dass mein Meinungsverschiedenheiten sich wie ein Bues meiner eigenen Denkfehler entfalten. Ich entschuldige Michigan dafür, dass ich das Thema angesprochen hat, versprach, während unserer Eingewinnungsphase geduldiger zu sein, und die Glot ihrer Versicherung, dass sich die Dinge mit der Zeit von selbst bessern werden. Doch selbst als ich von dem Therapieverschlag Abstand nahm, wurde ich das Gefühl nicht los, dass Marthas Reaktion unverhältnismäßig defensiv gewesen war. Jemand, der ernsthaft in seinen Beziehungsproblemen arbeiten wollte, war der Idee, Hilfen in Spruch zu nehmen, nicht so sofort feindselig judgen übergestanden. Ihre Reaktion wirkt weniger,
als ob jemand an sehr Privatsphäre schützen wollt, sondern eher, als ob jemand ihr Geheimnis wahren wollt. Our Sorgleichen Zeit. Und ich bin heute davon überzeugt, dass dieser Zeitpunkt kein Zufall war, bracht Martha ein neues Thema in unser Gespräch ein. Die Idee, dass wir wieder nachher bei ihrer Family wohnen sollten. Sie begann im Kleinen. Mit Beiläufigen Bemerkungen über die Sehnsucht nach ihrer Heimatstadt, nach den Restaurants und vertrauten Orten aus ihrer Kindheit. Sie sprach davon, sich von ihrem Unterstützungssystem abgeschnitten zu fühlen und wie isoliert sich entfällt, so weit weg von allen zu sein, mit denen sie aufgewachsen war. Anfangs gingen das ganz normal Gefühle für jemanden zu sein, der sich in einer neuen Umgebung zurechtfindet. Ich kann verstehen, dass man Family und Freund vermisst, sich in einer unguten Umgebung etwas isoliert fühlt. Aber allmählich. Marthas Sehnsucht nach Zuhause war deutlicher, strategischer in ihrer Darstellung. Sie begann, unsere aktuelle Lebenssituation als grundsätzlich problematisch darzustellen, nicht nur als eine Anpassungsherausforderung, sondern als ein tatsächlich verliertes hat unsere Beziehung gestatet. Sie suffst wehmütig, während sich die Social Media Posts Freund aus der Heimat und kommentiert, wie viel Spaß alle uns zu haben schienen. Sie fingen, bestimmt Ereignis zu erwähnen, die Geburtstagsfeier ihrer Schwester, die wir verpasst hatten, das Jubiläumsessen ihrer Eltern, bei dem unser Lehrensstuhl entstehen zur Auffällig, Familientreffen, bei denen alle fragten, wo wir sehen, und ihr Enttäuschung darüber ausdrückten, dass wir nicht dabei sein konnten. Martha entwickelt ein unglaubliches Geschick darin, unser gegenwärtiges Leben im Vergleich zu der reichen, unterstützenden Gemeinschaft, die wir angeblich hinter uns gelassen hatten, unzureichend erscheinen zu lassen. Sie sprach darüber, wie ihr Family bei verschiedenen praktischen Angelegenheiten helfen kann, wie ihr Vater mir bei der Autowardung helfen kann, wie ihr Mutter bisher Kochtechniken beibringen kann, wie ihr Gestwister für die Art von sozialer Bindung sorgen konnten, die uns in unserer derzeitigen Isolation offensichtlich fällt. So wie es formuliert, war unser Wegzug von ihrer Family nicht nur ein geografischer Wechsel, es war die Ziel unserer Beziehungsproblem. Wenn wir nachher an ihr Unterstützungssystem heranrücken konnten, wenn wir nur dieses Netzwerk der Liebe und Unterstützung nutzen konnten, wurden sich unser Kommunikationsproblem von selbst lösen. Unser Distanz zueinander war eigentlich nur ein Nebenprodukt der Distanz zu den Menschen, die uns am besten kannten und sich am meisten uns sorgten. Es war ein fesselnd Geschick, und ich dachte ernsthaft darüber nach. Vielleicht hat es recht. Vielleicht hatten wir unterschätzt, wie sehr wir uns auf Family und alte Freund verlassen hatten, Stabilität und Verbundenheit zu finden. Vielleicht belastet der Stress, sich gemeinsam in einer neuen Umgebung zurechtzufinden, unsere Beziehung stärker, als wir beide erwartet hatten. Ein Umzug nachher zu ihrer Family konnte uns die externe Unterstützung bieten, die den Druck von unserer Ehe nehmen wird, und uns Raum geben, wieder zueinander zu finden. Doch selbst als ich diese Möglichkeiten in Betracht zog, worked Marthas Campaign irgendwie kalkuliert und Beunruhigkeit, Michigan der Zeitpunkt ihres plötzlichen Heimwegs, zusammen mit ihrer Ablehnung einer Therapie, schien mir zu günstig. Ihre Beschreibung unseres derzeitigen Lebens als einsam und isoliert passt, nicht zu meiner eigenen Erfahrung. Ich hatte durch die Arbeit neue Freunde gefunden, neue Hobbys entdeckt und einfach das Abenteuer genossen, an einem neuen Ort neu anzufangen. Warum war ihr Erfahrung so dramatisch anders als mein? Nach Beunruhigender war die Art und Weise, wie Martha sich bereits für den Umzug entschieden zu haben schien, obwohl es so darstellt, als ob wir gemeinsam überlegen sie hat angefangen, sich in ihrer Heimatstadt nach Wohnungen umzusehen und want beläufig Mietpreis und Verfügbarkeit, als hatten wir uns bereits auf einen Umzug geeinigt. Sie sprach über Jobmöglichkeiten zu Hause und darüber, wie viel einfacher alles sein wird, wenn wir erst einmal von vertrauten Menschen und Orten umgeben wären. Ich wollte Marthas scheinbar echtes Heimweh unterstützen, kann ich aber das Gefühl nicht loslassen,
das Martha's Wunsch, Zizien, nicht wirklich mit der Sehnsucht nach Family zusammenhing. Ihr Campaign hat eine Dringlichkeit, die sich weniger wie Sehnsucht, und eher wie Fluxie vermisst, nicht nur zu Haus, sie versucht, unsere aktuellen Situationen zu entkommen. Und ich begann zu vermuten, dass ihr Grand nix mit der Geografie zu tun hatten, sondern einzig und allen mit dem, was vor mir verbarg. Die Frau, die ich geheiratet hat, war abenteuerlich gewesen, begeistert von neuen Erfahrungen, neugierig auf fremd Orte und Menschen. Die Martha, die so begeistert sich stimmt hat, für einen neuen Fang und die an der Seat der Stadt zu sehen, hat normalerweise nicht so schnell Heimweh bekommen. Sie war nicht so bereit gewesen, ein Abenteuer auf sich bin, das wir nur wenig Monate über gemeinsam begonnen hatten. Was Grundlegens hat sich geändert, und es war nicht nur Wohlbefinden in unserer neuen Nachbarschaft. All dies Zweifel und Beobachtungen schwarten mir durch den Kopf. En jenem Diens Dagobend en die Oktober word endlich alles klar. Ich hab beruflich mit einem immer en spruchsvolleren Projekt zu tun, einem, das lang Arbeitszeiten und höchst Konzentration erfordert. Als ich abends nach Hause kam, war ich geistig und körperlich erschöpft. Ich aß schnell zu Abend, nahm ein heiß Dusch und fiel gegen halb nun ins Bett. Ich freut mich auf ein erholsam Nacht. Martha war noch im Wohnzimmer, als ich ins Bett ging, zusammengerollt auf der Couch mit ihrem Laptop. Sie behauptet, sie muss erst mal runterkommen, bevor sie zu mir kam. Das war in letzter Zeit zu ihrem Gewohnheitsmuster geworden. Sie blieb länger auf als ich und behauptet, sie sei von der Arbeit zu aufgestreckt, zu schlafen, sie brach Zeit, vom Tag abzuskelten. Ich hat diese Erklärung ohne Fragen akzeptiert, obwohl sie ein Abkehr von unserer früheren Gewohnheit darstellt, gemeinsam ins Bett zu gehen und vor dem Einschlafen über unseren Tag zu sprechen. Als ich in der Dunkelheit aufwacht, brauchte ich einen Moment, Michigan zu orientieren. Die Digitaluhr auf meinem Nachttisch 2:17 Uhr, und ich konnte fühlen, dass Martha neben mir im Bett lag. Ich war nicht sicher, was Michigan aufgedeckt hat. Vielleicht das Licht vibrieren ihres Telefons, ein Veränderung Mung oder einfach nur die Unbewusstwahrnehmung, dass neben mir etwas passiert. Als sich mein Augen in das Schweiß Licht gewohnt hatten, bemerkt ich Samps blaues Leuchten, das von Marthas Seat Debets ausging. Sie lag auf der Seat, mit dem Rücken zu mir, und hielt ihr Handy dicht vor ihr Gesicht. Der Bildschirm war so genigt, dass ich nicht sehen konnte, was sie ansah, aber ich sah, wie ihr Daumen schnell über die Oberfläche huschten und mit einer konzentrierten Intensität tippten, die darauf schließen ließ, dass sie tief in das Gespräch vertieft war, das gerade stattfand. Ihr Haltung, ihr Konzentration und die geheimnisvolle Art, wie sie das Telefon hielten, lassen sofort alle Verdächtigungen aus, die ich zu unterdrücken versucht hat. Dies war nicht gemand, der beläufig durch Social Medien scrollt oder Spadabens Arbeits-E-Mails checkt. Dies war gemand, der einigen Times, Privates Gespräch, das sie mir auf keinen Fall sagen wollt. Ohne nachzudenken, bewegt ich Michigan leicht, ein Besier Sicht auf ihren Bildschirm zu heben. Was ich dort sah, zerstört alles, was ich über meine Frau und mein Leben zu wissen glatt. Martha war in ein explicit sexuelles Gespräch mit gemandem namens Magnus. Sie schickt ihm Time-Fotos von sich und erhielt im Gegenzug ebenso explicit Bilder. Das Gespräch war ausführlich, leidenschaftlich und eindeutig Teil einer Beziehung, die sich seit Wochen, vielleicht sogar Monaten, entwickelt hat. Das Verheerensdetail? Auf mehreren Fotos, die Martha diesem Mann geschickt hat, trug sie ihr Trauung. Sie stellt ihren Status zur Schau und brach gleichzeitig ihre Versprechen. Sie benutzt das Symbol unserer Verbundenheit als ein Artvertragsrequisit in ihrer Affäre. Die lastig die Art und Weiss, wie sie an ihr in ihren Verrat einbezog, war schmerzhafter als der Verrat selbst. Ich lag da im Dunkeln und las ein Nachricht nach der anderen, und beobachtet,
Meine Frau eine Affäre begann, waren sie nur wenige Zentimeter von mir entfernt lag. Das Gespräch gab, das Magnus ein College aus der Bar, jemand, den sie jeden Tag sah, jemand, zu dem sie ein Beziehung aufgebaut hat, während sie jeden Abend zu mir nach Hause kam. Die Nachrichten zeigten ein Maß an emotionaler und körperlicher Intimität, das deutlich macht, dass es sich nicht nur einen lockeren Fleur handelt. Dies war ein Nostwatch-Scene Affäre. Beim Weiterlesen erfuhr, dass Martha sich seit Monaten bei Magnus über an sehr Ehe beschwert hat. Sie sagt ihm, ich sei kontrollierend, langweilig, sexual unzulänglich und emotional unerreichbar. Sie stellt Michigan als den Bösewicht in ihrer Gestik dar, als das Hindernis, das sie daran hindert, glücklich und erfüllt zu sein. Sie ließ es so klingen, als wär sie mit mir gefangen, sie wollt unbedingt fliehen, kann ich aber aus praktischen Gründen nicht gehen. Das Erschreckendste war, wie berechnet's gehen alles so. Martha hat nicht nur eine Affäre. Sie war systematisch unser Ehe zerstört während sie die Fassade aufrechterhielt, es retten zu wollen. Sie benutzt mein Liebe und die Sorge sie als Waffen gegen Michigan, was Michigan Zweifeln lässt. Mein eigenen Worn, während sie einem anderen Mann nachstellt. Jeds Gespräch, das war über ein sehr Problem geführt hatten, Jeds Mal, wenn sie mir das Gefühl gab, ich war das Problem, war Teil einer ausgeklügelten Manipulation gewesen, die darauf abzielt, Michigan aus dem Gleichgewicht zu bringen, während sie ihr neue Beziehung aufbaut. Mir wird klar, dass Marthas Verhaltensänderungen nicht auf Stress oder Anpassungsschwierigkeiten zurückzuführen waren. Sie waren ansiegen dafür, dass sie sich emotional und körperlich auf ein andere Person ähnlich. Die Distanz, die Gereiztheit, der Mangel an Intimität, all das ergab jetzt einen Sinn. Sie zog sich nicht wegen außer Zwang von mir zurück. Sie zog sich zurück, weil sie ihr emotionalen und körperlichen Bedürfnis wonders befriedigt. Auch der Zeitpunkt unseres Umzugs wird klar. Martha wollte nicht aus Bequemlichkeit nachher in ihren Arbeitsplatz ziehen. Sie wollte nachher in Magnus sie, hat Michigan dazu manipuliert, unseren gesamten Wohnort zu verlegen, ihre Affäre bequemer und einfacher zu gestalten. Die Wohnung, die wir meiner Meinung nach gemeinsam bauen würden, war in Wirklichkeit nur ein strategischer Basis für ihren Verrat. Als Martha mit dem Schreiben fertig war und ihr Handy weglegt, tat ich so, als ob ich schlief. Stundenlang lag ich da, starrend die Deck, verbetit mein Erkenntnis und überlegt, was ich als nachts tun sollt. Ein Teil von mir wollte sie sofort zur Rede stellen, sie aufwecken und ein Erklärung verlangen. Doch ein grosser Teil von mir wusste, dass eine Konfrontation im Eifer des Gefechts nur zu weiteren Lügen, weiteren Manipulationen und weiteren Versuchen führen wird, Michigan und dem Zweifeln zu lassen, was ich mit eigenen Augen gesehen hat. Als der Morgen kam, hatte ich meine Entscheidung getroffen. Ich hatte nicht vor, Marthas Spiel weiter mitzuspielen. Ich hatte nicht vor, an einer Paartherapie teilzunehmen, die auf falschen Annahmen basiert. Ich hatte nicht vor, ein Ehe zu retten, zu deren Ende nur ein einzig Person wirklich stand. Ich wollte dieser Charade ein Ende setzen, mit Word und Endgültigkeit. Als Martha an diesem Morgen aufwacht, wirkt sie nervös, wahrscheinlich fragt sie sich, ob ich ihr nachlichen Aktivitäten bemerkt hat. Sie versucht, ein normales Morgensprach zu führen, fragt nach meinen Plänen für den Tag, kommentiert das Wetter und benahm sich wie die liebevolle Frau, die sie wirklich gewesen war. Doch jetzt durchschaut ich die Inszenierung. Jeds Lächeln, jede belofige Berührung, jedo Ausdruck von Zunigung fühlt sich hall und berechnenden. Wir müssen reden, sagt ich ruhig, als sie sich für die Arbeit fertig macht. Die wird hingen wie ein Guillotinkling zwischen uns in der Luft. Marthas Gesicht wird blass. Werber. Eins Magnus, sagt ich einfach. Die Farbe which wohlständig aus ihrem Gesicht. Einen Moment lang sah sie aus,
als word sie jeden Moment machte geworden. Dan, fast augenblicklich, während sich Gesichtsausdruck, zu what trotz. Anstatt Rui zu sagen oder sich zu entschuldigen, anstatt zu versuchen, handeln zu erklären oder zu verteidigen, ging Martha in die Offensive. Von ging durch mein Telefon? Fragt sie empört. Das ist ein Volage Verletzung meiner Privatsphäre. Sie haben kein Recht, Michigan so auszuspionieren. Die Kühnheit Antwort war temperabend. Sie versucht, mich die Boswichten, while sie ihre Affäre entdeckt hat. Als war mein Eingriff in mein Privatsphäre schlimmer als Verrat an unserem Heversprechen. Sie versucht, das Drehbuch umzudrehen, die Satz zu einem mein Verhalten nicht durs. Ich hab dein Handy nicht durchsucht, antwortet ruhig. Ich hab gesehen, wie du es zwei morgens neben mir im Bett benutzt hast. Ich hab gesehen, wie du einem anderen Mann nach Fotos geschickt hast, waren sie ihren Ehering tragen. Martha's Strategie ändert sich sofort. Sie begann, die Situation herunterzuspielen, sie behauptet, es sei nicht das, wann es außer, Magnus sei nur ein Freund, ihr Gespräch sehen harmlos Flirts gewesen, die nichts bedeuten. Sie beharrt darauf, ich werde aber regieren, ich werde einen Elefanten machen, mein Eifersucht Unsicherheit waren die, waren Problem in unserer Ehe. Aber ich hat genig von dem Gespräch mitbekommen, es besser zu wissen. Das war kein harmloser Flirt. Es war ein leidenschaftliche Affäre zwischen zwei Menschen, die ein gemeinsame Zukunft planten. Martha führt seit Monaten, möglicherweise sogar schon länger. De Pelle versucht, mir einzureden, ich hat Michigan von meinen eigenen Augen getauscht. Ich will die Scheidung, sagt ich leise. Die wird schienen zu schockieren,